Okay. Okay. Mayores. Oh. Okay. Good morning. Good afternoon. Sorry for the delay. Next. Page number 1. Ajit Pawar, 4 others dead in plane crash. State government denies foul play. Crash at second landing attempt in poor visibility. Also, page number 7. A chopper crash that changed political landscape of United Andhra Pradesh. Next, page number 11. Aircraft crashed during second landing bit in poor visibility. Another article, page number 10. Supreme Court to hear Air India crash plea early as NGO flags silence from government AIB. అర్థమైందని చెప్పింది. Across the pages, there are more than 5 articles related to air crashes. ఏరోప్లేన్ పడిపోయిన ఇన్సిడెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి. సే ది వెరీ ఇప్పుడు ఎందుకు మేజర్గా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తామంటే అస్టర్డే అన్ఫార్చునేట్లీ వన్ ఆఫ్ ది స్టాంచ్ లీడర్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, డిప్యూటీ సీఎం ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, అజిత్ పవార్ హ్యాస్ బీన్ డైడ్, సమ్ ఆర్ టెలింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కిల్డ్, ఏదైనా అవనండి, డ్యూరింగ్ అన్ ఏరోప్లేన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్రాష్. నౌ లో విజిబిలిటీ అవనండి, ఏదైనా అవనండి. In the past also we had seen related to our Andhra Pradesh, former Chief Minister YS Rajshekar Reddy garu had died. Number of instances of this, right? Recent 2 years back, India's first CDS, Chief of Defence Staff, VK Singh also died because of that. So all these amounts to the safety and security of our aeroplanes. Avuna kada? Very recently we had seen in Gujarat ఒక మెడికల్ కాలేజ్ లోకి ఏరోప్లేన్ ఎయిర్ ఇండియా ది క్రాష్ అయ్యి more than 238 people has died, right? వెరీ రీసెంట్లీ FDTL నార్మ్స్ దీని మీద ఏరోప్లేన్ ఇండస్ట్రీ, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవ్వడం మనం చూసాం. ఇండిగో ఎయిర్ క్రైసిస్. నౌ అఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ద థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ ఏంటి అంటే, this is the thing మనం డిస్కస్ చేస్తుంది దేనికోసం అని అంటే, actually Ajit Pawar has died. This is the thing we need to discuss for our exam, both for prelims and mains. See, for mains in GS3 we have a topic called infrastructure. అందులో సిలబస్ ఉన్న డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, రోడ్వేస్, రైల్వేస్, ఎయిర్వేస్ అని. సో ఎయిర్వేస్ సెక్టార్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ మెయిన్స్. We can expect the question directly, overall analysis of the aviation sector that you will be seeing in your economy. Now further, ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి అంటే, ఈ ఏవియేషన్ సెక్టార్లో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఎవరు చూసుకుంటారు? ఒకవేళ నిజంగా అందులోనే కావాలనే ఎవరైనా ఏరోప్లేన్ క్రాష్ అయ్యేలా చేశారా, ఆర్ ఎల్స్ డ్యూ టు టెక్నికల్ రీజన్స్ ఇలా అయిందా? వీ నీడ్ టు నో ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అరౌండ్ దిస్ ఏవియేషన్ సెక్టర్. ఓకే, సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్, ఈ సివిల్ aviation sector in the country is divided into 2 things: civil aviation, military aviation. Civil aviation, military aviation. సివిలియన్ ఏవియేషన్ అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్న ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా ఇవన్నీ. మిలిటరీ ఏవియేషన్ అంటే ది మిలిటరీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, ఆర్మీ, నేవీ వాళ్ళు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ హెలికాప్టర్స్ యూజ్ చేస్తే that will be coming under military aviation. ఏమైంది?
వాయిస్ రాలేదు అసలు. ఇప్పుడు చూడు సుమన్. Okay, sorry. So the thing what we are discussing is about regular aviation sector air crashes, be it in the past due to of our ex-chief minister Rajshekar Reddy garu or yesterday's Ajit Pawar's death. All these amounts to the problems with respect to our aviation sector. Right, now fine. Yeah, thank you. ఏవియేషన్ సెక్టార్ ఇప్పుడు ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అండ్ ఒకవేళ ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే దాన్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేస్తారనేది మనకి ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్. ఆబ్వియస్లీ దోస్ థింగ్స్ వోంట్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ అవర్ న్యూస్ పేపర్. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ all, as I mentioned, aviation sector in our country is divided into civil aviation and military aviation. Civil aviation అంటే నార్మల్ పీపుల్ మనం అందరూ ఎక్కేది, ఇండిగో, ఎయిర్ ఇండియా అండ్ ఆల్. మిలిటరీ ఏవియేషన్ మీన్స్ ది ఏవియేషన్ సెక్టర్ విచ్ విల్ బి యూజ్డ్ బై ఆర్మీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్. Say for example, our army is stationed in Ladakh. They will be going from say Jammu and Kashmir to some other area. వాళ్ళు యూజ్ చేసేదానికి సపరేట్ హెలికాప్టర్స్ అనేది రెడీ చేస్తాం మనం. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళందరూ తయారు చేస్తారు. అండ్ వీల్ బి ఇంపోర్టింగ్ సమ్ అపాచీ హెలికాప్టర్స్ మనం యూఎస్ఏ నుండి తీసుకుంటాం. సో రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ది మిలిటరీ ఏవియేషన్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ అవర్ సెక్టర్. రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ది సివిల్ ఏవియేషన్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ అవర్ సెక్టర్. ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ we need to study about civil aviation because it is mentioned in the syllabus GS3 infrastructure అనే టాపిక్లో క్లియర్గా రోడ్వేస్, రైల్వేస్ అండ్ ఎయిర్వేస్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఉంది. ఓకే, నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సివిల్ ఏవియేషన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మేనేజ్ ద థింగ్స్. నౌ ఇప్పుడు ఇలా యాక్సిడెంట్ అయింది, ఆ యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అయింది ఏంటో కారణాలు తెలియకపోతే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ బి రిపీటింగ్, రైట్? సో వీ నీడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ దిస్ సెక్టార్. Now for that overarching ministry is Ministry of Civil Aviation, currently headed by our Telugu MP Ram Mohan Naidu garu. Right, now this is a overall ministry. Executive persons అందరూ అందులో ఉంటారు. I mean to say elect అయిన వాళ్ళు Ministry of Civil Aviation head చేస్తారు. Now to regulate this, వాళ్ళకి టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఏం తెలియదు కదా. టు గివ్ దమ్ గైడెన్స్ టు రెగ్యులేట్ ది కంప్లీట్ సెక్టర్ వీ హ్యావ్ ఎ బాడీ కాల్డ్ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్, DGCA. దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ బాడీ ఇన్ ది ఇండియన్ ఏవియేషన్ సెక్టర్. We will generally call it as regulatory body in the field of civil aviation. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ సివిల్ ఏవియేషన్ కోసమే మనం మాట్లాడేది, నాట్ మిలిటరీ ఏవియేషన్. This DGCA is responsible for regulation of air transport services to and from India and for the enforcement of civil air regulations. Say for example, ఈ DGCA యొక్క బాధ్యత ఏంటి అంటే it has to maintain the rules. ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఎలాంటి మెటీరియల్ వాడాలి, అది టెక్నికల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉందా లేదా, అవన్నీ చెక్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఏంది, రెగ్యులేటర్ అంటే అదే కదా. వాట్ RBI ఈజ్ డూయింగ్ ఫర్ ది ఫినాన్షియల్ సెక్టార్, DGCA విల్ బీ డూయింగ్ ఫర్ ది ఏవియేషన్ సెక్టార్. రూల్స్ పెట్టడము, రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే యాక్షన్ తీసుకోవడం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RBI will be keeping rules like non-performing assets దీనికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు, NPA లిమిట్స్ అన్ని పెడుతుంది. If banks are crossing them, it will be taking action on it called as prompt corrective action. సిమిలర్గా DGCA విల్ బీ కీపింగ్ రూల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మీకు ఇండిగో క్రైసిస్ తెలుసు కదా. నౌ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఇండిగో క్రైసిస్ ఏంటి అంటే DGCA had kept rules regarding FDTL, ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లైన్స్ అనే రూల్స్ పెట్టారు. what will be the timing of working for all the pilots. Now వీళ్ళు ఏవైతే రూల్స్ పెట్టారో దాన్ని బట్టి పైలట్స్కి ఇంకొంచెం లీజర్ టైం ఎక్కువ వస్తుంది కంపేర్డ్ టు ఎర్లియర్. నౌ బికాజ్ పైలట్స్ విల్ బీ దట్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ వాట్ గుడ్ రెస్ట్ and already there is pilot shortage in our country. What Indigo Airlines had done, ఆ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వలేదు, ముందులానే చేశారు. రైట్, నౌ ఆ రూల్స్ ఎప్పుడైతే ఫాలో అవ్వాలో రూల్స్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్న టైంలోనే దే హ్యావ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లియర్ 48 hours వర్కింగ్ అనుకుందాం. నౌ FDTL ద్వారా ఏం చేశారు, ద వర్కింగ్ అవర్స్ హ్యాస్ బిన్ రెడ్యూస్డ్ టు 36 hours. నౌ ఆ బ్యాలెన్స్ 12 hours ఫ్లైట్ నడవడానికి దే హ్యావ్ టు రిక్రూట్ న్యూ పైలట్స్. వాళ్ళు రిక్రూట్ చేయలేదు
కావాలని రిక్రూట్ చేయలేదు. సో దట్ గవర్నమెంట్ విల్ బీ చేంజింగ్ ది రూల్స్ అగైన్. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా రిక్రూట్ చేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా శాలరీస్ ఖర్చు అవుతాయి కదా. నౌ వాట్ ఈ ఇన్సిడెంట్ అంతా జరిగిన వెంటనే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ డీజీసీ ఏం చేశారంటే ఆ రూల్స్ని తీసేశారు, మళ్ళీ 48 hours పెంచారు అట్లీస్ట్ ఇమీడియట్గా ఉండడానికి. రైట్. సో ఈ రూల్స్ అన్నీ పెట్టేది ఎవరు? DGCA. So Directorate General of Civil Aviation is responsible for making the rules and regulating the aviation sector. Now after that we had seen tariffs. For example, ఈ ఫ్లైట్ రేట్స్ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్లో రేట్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి 5,000 ఆర్ హైదరాబాద్ టు చెన్నై వెళ్ళడానికి 4,000. ఇది ఎవరు ఫిక్స్ చేస్తారు? Now for that we are having Airports Economic Regulatory Authority of India. Right. Next, say for example, do you know the major reason for 26/11 attack in our country? 26/11 attack avadanik karanamo, as we are discussed in our internal security classes, maritime security lopam valla those terrorists entered through the Mumbai port. Similarly, if you know, in 2001 early 2000s కాందాహార్లో మన IC-814 అనే ఫ్లైట్ని పాకిస్తాన్ వాళ్ళు హైజాక్ చేసి కాందాహార్లో ల్యాండ్ చేశారు. IC-814 అనే ఒక ఫ్లైట్ని హైజాక్ చేశారు. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ ఫర్ అవర్ ఏవియేషన్ సెక్టార్, దెర్ ఈజ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ హైజాక్డ్ చాలా జరగడానికి ఉంది కదా. సో సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ అవర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు బయట కంట్రీ వాళ్ళు మన లోపలికి రావడానికి దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 chances, బికాస్ ఆల్ ద రోడ్వేస్ విల్ బీ క్లోజ్డ్. అయితే ఫ్లైట్స్లో రావాలి లేదా పోర్ట్స్లో రావాలి. నౌ పోర్ట్స్ని చెక్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ బ్యూరో ఆఫ్ పోర్ట్ సెక్యూరిటీ. సిమిలర్లీ ఫర్ ది ఏవియేషన్ సెక్టర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ది ఎయిర్పోర్ట్స్, ఫ్లైట్స్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ విల్ బి గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్, మీకు CAPF అసిస్టెంట్ కమాండెంట్స్ వాళ్ళందరూ కనిపిస్తారు, సెక్యూరిటీ చెకింగ్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి అండర్ దిస్ బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ. దిస్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఓవరాల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అర్థమైందా? నౌ అనదర్ థింగ్, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? టు కీప్ ద రూల్స్ వీ హ్యావ్ DGCA. To revise the prices we have economic regulatory. For the safety and security of the airports we have Bureau of Civil Aviation Security. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత if accidents happen like yesterday's accident, who is responsible? అంటే we have a separate body called Aircraft Accident Investigation Bureau. This is the responsible organization. For example, ఇందాక మీకు నేను చెప్తున్నాను కదా, దిస్ పేజ్ నెంబర్ 10లోని సుప్రీం కోర్ట్ టు హియర్ ఎయిర్ ఇండియా క్రాష్ ప్లియా అర్లీ యాజ్ NGO ఫ్లాగ్స్ సైలెన్స్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ అండ్ AAIB. నౌ ఈ AAIB యొక్క వర్క్ ఏంటి అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్స్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఇట్? నౌ ఈ గుజరాత్లోని ఎయిర్ ఇండియా క్రాష్ అయింది కదా, already 1.5 years has been passed, nearly 1 year has been passed, but they didn't give the report. Right, అందుకని NGO సుప్రీం కోర్టులోని కేసు ఫైల్ చేశారు. సో ఇక్కడ నుండి మనకేం అర్థం కావాలంటే ఫర్ ద ఎగ్జామ్, దిస్ AAIB ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది investigation of the accidents. What are the reasons for the accidents which are happening in the country? If you understand, in the last 2 years accidents in the aviation sector has increased a lot. Right, so for that this is responsible. Now this is with respect to our Indian aviation sector kada. Similarly at the international level, for example, while going from India to USA, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోలేం కదా, ఆబ్వియస్లీ దాట్ ఫ్లైట్ షుడ్ క్రాస్ UAE అండ్ ఆల్, ఇట్ షుడ్ రీచ్ USA. నౌ ఇలాగ ఒకళ్ళ ఎయిర్ స్పేస్ నుండి ఇంకొక ఎయిర్ స్పేస్కి వెళ్ళాలి అంటే దేర్ విల్ బి సమ్ రూల్స్. రైట్, సో ఇవన్నీ రెగ్యులేట్ చేయడానికి అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ని సెట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ బాడీ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్. This is a specialized agency under United Nations. We will be having 15 specialized agencies under United Nations. This is one such specialized agency. Now exam ki ikkada edi important ante ee standards ivanni untayi kada,
meeting of this ICAO had happened, and it came out as Chicago Convention. Chicago Convention. Now every country should be part of this Chicago Convention. అంటే ఈ Chicago Convention లో ఏం జరుగుతుంది, రూల్స్ ఏ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఏమేం చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏవియేషన్ సెక్టర్ అని చెప్పి రాస్తుంటాయి. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ సైన్. నౌ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ Chicago Convention. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ ప్యారిస్ డీల్, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్విరాన్మెంట్. హౌ ప్యారిస్ డీల్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెక్టార్, సిమిలర్లీ చికాగో కన్వెన్షన్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఏవియేషన్ సెక్టార్. ఇది ఎగ్జామ్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ కింద కూడా అడిగారు. చికాగో కన్వెన్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏవియేషన్ సెక్టార్, రైట్. ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెంబర్, ఇట్ ఈస్ అన్ యునైటెడ్ నేషన్ ఏజెన్సీ. With respect to international bodies, you need to know whether that body is an UN body or not. Okay, now further ఇంకా రీసెంట్గా ఏం జరిగిందనంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏవియేషన్ సెక్టర్ వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ దిస్ చికాగో కన్వెన్షన్. సైన్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే అర్లియర్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934, చాలా ఓల్డ్ యాక్ట్. Now that is not in line with the provisions of this ICAO Chicago Convention. దానికోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ హ్యాడ్ అమెండెడ్ అవర్ యాక్ట్, దాన్ని మొత్తానికే తీసేసి in 2024 we had come up with, sorry, in 2025 itself we had come up with new act. ఇప్పుడు పాత ఏవియేషన్ యాక్ట్స్ రెండు ఉండే మొత్తం అన్ని తీసేసి కరెంట్లీ we had come up with భారతీయ వాయుయాన్ విధేయక్ యాక్ట్. ఇప్పుడు ఇది యాక్ట్ అయిపోయింది, భారతీయ వాయుయాన్ విధేయక్ యాక్ట్. అర్లియర్ వీ హ్యాడ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ యాక్ట్ 1934, దీన్ని ఇప్పుడు దీని ద్వారా రిప్లేస్ చేసాం. నౌ ఈ యాక్ట్ యొక్క మేజర్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఓన్లీ ఇన్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ మనకి మల్టిప్లయింగ్ డిఫరెంట్ బాడీస్ ఉన్నాయి. అర్లియర్ దెర్ ఈస్ టు ఇష్యూ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్ జ్యూరిస్డిక్షన్, ఎవరు ఏ పని చేయాలి అని చెప్పి క్లారిటీగా ఉండేది కాదు. దిస్ యాక్ట్ హ్యాజ్ క్లియర్లీ మెన్షన్, నేను ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే ఏఐబి వర్క్ చేస్తుంది ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసామో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ భారతీయ వాయుయాన్ విధేయక్ యాక్ట్. ఓకే, క్లియర్. నెక్స్ట్ నౌ దిస్ యాక్ట్ ఇంకొక మేజర్ ప్రొవిజన్ ఏం చేంజ్ చేసిందంటే దిస్ ఆర్టీఆర్, రేడియో టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ సర్టిఫికేషన్స్. while if you went any time to Hyderabad airport or Vizag airport and all, మీకు వెళ్ళే దారిలో ఎయిర్పోర్ట్ పక్కనే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ అని కనిపిస్తుంది. ఒక ఎలా అంటే టవర్ హౌస్లా ఉంటుంది, ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ అది. నౌ అక్కడి నుండి కంప్లీట్ సిగ్నలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. నౌ ఈ సిగ్నలింగ్ జనరల్గా దిస్ ఏటీసీస్ అనే వాళ్ళని ఏటీసీ అని సపరేట్ ఎగ్జామ్ అవుతుంది, మీరు కూడా రాయచ్చు యాక్చువల్లీ. అది ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ అనే ఎగ్జామ్ అవుతుంది, దాని ద్వారా రిక్రూట్మెంట్ అవుతుంది. ఆల్ దోస్ పీపుల్ విల్ బీ స్టేషన్డ్ హియర్. నౌ ఇష్యూ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు సిగ్నలింగ్కి అంత రెస్పాన్సిబుల్ కదా. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకా రెడీగా లేదు, దిస్ ల్యాండ్ ఏరియా ఇంకా రెడీగా లేదు, దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే షుడెంట్ గివ్ ది సిగ్నల్. అండ్ ఈ ఆర్టీఆర్స్ అనేవి సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఎర్లియర్ వీ హ్యాడ్ సీన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్. సో ఈ ఆర్టీఆర్ ఎలా ఇవ్వాలో ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేసింది యాక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది మేజర్ ప్రొవిజన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ భారతీయ వాయుయాన్ విధేయక్ యాక్ట్ 2024, రైట్. Next, so what we had seen with respect to aviation sector, accidents investigation responsible is AAIB. Similarly, for the complete civil aviation sector, we are having DGCA, we are having Bureau of Civil Aviation Security, we are having all these things. And international level, we are having ICAO under United Nations, which has a Chicago Convention. To regulate the aviation sector, we had made this Bharatiya Vayuyan Vidayak Bill. Okay. Next, page number 1, center working with full sensitivity for all communities. Murmu madam, center working with full sensitivity for all communities. Now akkada major ga manaki uddesham enti anante, she is telling that irrespective of the religion of a person, we are trying to coordinate all the things. Now basically ikkada manaki exam ki em kavali ante, she is talking about the safety and sensitivity of the minorities in our country. Now
Okay. Now, whether minorities have any specific fundamental rights in our country? Inti rights numbers 20, good, 29, 30 give some fundamental rights to the minorities in our country. Only religious minorities, only religious minorities, ఇంకేమైనా minorities కూడానా? Linguistic minorities also. Religious minorities and linguistic minorities will be getting protection under Article 29. Now basically ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ని కాపాడుకోవడానికి మైనారిటీస్కి కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Now who are minorities? Now what madam is telling? She is telling that in our center government, our government is not discriminating anyone. Now ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారేమో అని ఒపీనియన్ ఉంది ఆన్ ది మైనారిటీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హూ ఆర్ ది మైనారిటీస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? అట్లా ఏం కాదు. సి మైనారిటీస్ ఎవరు అని అంటే, వీ హ్యావ్ అన్ యాక్ట్ కాల్డ్ NCM Act 1992, National Commission for Minorities Act 1992. This act will be creating National Commission for Minorities. Now as per section 2 of this act, ఎవరినైతే మైనారిటీస్ అని NCM చెప్తే వాళ్ళు మైనారిటీస్ అవుతారు. ఇన్ ఇండియా కరెంట్లీ దేర్ ఆర్ 6 minorities. Remember, those articles 29, 30 will be applicable to them only if that community is selected as a minority under this NCM Act 1992. అర్థమవుతుందా? Now who are the six minorities in our country? Muslims, Christians, Sikhs, Parsis, Buddhists, Jains. Jain is not a minority in our country until 2015. 2015లోని జైన్స్ని NCM Act కింద మైనారిటీలో యాడ్ చేసాం. రైట్. నౌ మైనారిటీ అంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏంటి? న్యూమరికల్లీ దే ఆర్ ఇన్ లెస్ నెంబర్. నౌ వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద కేస్, దట్ మస్ట్ బి రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అ మైనారిటీ అండర్ NCM Act. సో ఎగ్జామ్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, హూ ఆర్ మైనారిటీస్ అంటే హూ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ అండర్ NCM Act 1992. దిస్ ఈస్ అ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, 6 minorities have been recognized until now. Very recently, Jains have been recognized as minorities under minorities. Okay. Now, what will be the pattern of growth if all the communities, all the sections of the country are growing together? ఏం గ్రోత్ అంటాం మనం? మొత్తం అన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ గ్రో అయితే ఇక్కడ దాకా వస్తుంది, బయట దాకా రానండి. ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్, పాపులేషన్ inclusive growth. Okay, all the sections of the society కలిసి వెళ్దాం కదా. See, inclusive growth is a very important topic in our GS3. Directly in the syllabus itself it is mentioned. And inclusive growth అనే word మీరు different, you have to use these keywords in many of the places. సొసైటీలో వాడాలి, పాలిటీలో వాడాలి, IRలో వాడాలి, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో వాడాలి, రైట్? సో inclusive growth is nothing but growth is distributed across all the sections of the society, right? Next. No notice, page number 1 itself, right bottom. No notices to 88% Tamil Nadu voters facing deletion. Supreme Court to hear plea. No notices to 88% Tamil Nadu voters facing deletion. Supreme Court to hear petition. Now issue enti ante ikkada two electoral rolls in our country will be made by ECI. So Election Commission of India will be making the electoral rolls in our country. Now why, from where ECI will be getting this power? Article 326. 324 forms ECI in our country. 324 నుండి 329 వరకు కూడా Election Commission of India powers ఉంటాయి. Specifically electoral rolls comes power to make the electoral rolls under Article 326 of our Constitution. Now currently how many electoral rolls will be there?
currently every person is included in two types of electoral rolls. First, national and state elections ki common electoral roll which will be made by ECI. Similarly, local elections, municipality and panchayat elections ki there will be separate electoral roll which will be made by State Election Commission. Is SCC under ECI? No, SCC is not under ECI. SCC is a separate constitutional body under Article 243K. Good. Right. So SCC is also a constitutional body under 243K for responsible for conducting elections in the municipalities and panchayats. నిన్న తెలంగాణ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ కూడా నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ విల్ బి సమ్వాట్ ఇంపార్టెంట్. నౌ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ ఏంటి అంటే టేకింగ్ ఇట్స్ పవర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 326 ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కండక్టింగ్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అంటే ఏవైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో బీ ఇట్ లైక్ ఫేక్ ఓటర్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరే రెండు దగ్గర ఉంది, విజయనగరంలో ఉంది, వైజాగ్లో ఉంది. నా ఒక దగ్గరే ఓటేస్తాం నేను ఆబ్వియస్లీ, రెండు కూడా ఇవ్వచ్చు చెరుపుకోండి. నా అలాంటి ఏవైతే కేసెస్ ఉన్నాయో వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్. నౌ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అనేది నౌ అపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ అగెయిన్స్ట్ ఇట్ బికాస్ వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్ గవర్నమెంట్ కావాలని ఈసీఐ కావాలని ప్రో అపోజిషన్ వీళ్ళకి వేస్తారేమో అనే వాళ్ళది తీసేస్తున్నారు అని చెప్పి. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెనీ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ హూ డు నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ దేర్ ఓటింగ్ మైట్ ఆల్సో బీ రిమూవ్డ్. సో రైట్ టు ఓట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషనే ఇస్తుంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ అని చెప్పి ఈసీఐ మీద కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి. నౌ సుప్రీంకోర్టులోని కేసెస్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఈసీఐ వై యు ఆర్ కండక్టింగ్ దిస్. Now why you are conducting this అన్నప్పుడు ECI had told the Supreme Court directly that I am getting this power directly from the constitution itself. It is my duty to purify the electoral roll. Right, and it has also shown that మేము ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఆఫ్ బీహార్ ఎలక్షన్స్ చేసిన తర్వాత ఫేక్ ఓటర్స్ని తీసేయడం వల్ల ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బీహార్ ఎలక్షన్స్ కూడా పెరిగింది. రైట్, సో దేర్ ఈస్ నో ఇష్యూ అని చెప్పి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్తుంది. నౌ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఈ 326 అనేది తెలియాలి. అండ్ ఫర్దర్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ నిన్న మనం ఏం చెప్పాం, 326తో పాటు ఎలక్టోరల్ రోల్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎవరెవరు యాడ్ అవ్వాలి అని ఎందులో మెన్షన్ చేస్తారు? ఫైన్, సి ఆర్టికల్ 326 ఇంకా ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ power to the parliament to make rules and legislations with respect to the qualifications and disqualifications of voters and also the representatives, MPs, MLAs కింద పోటీ చేసే వాళ్ళకి కూడాను ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అని చెప్పి పార్లమెంట్కి ఒక లా చేయమని చెప్పింది. యూజింగ్ దట్ పవర్ వాట్ పార్లమెంట్ హ్యాడ్ డన్, ఇట్ హ్యాడ్ మేడ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950 and representation of people act 1951. now under this representation of people act 1950 it had given powers it had made rules like ఎవరెవరు క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి ఆఫ్ ది ఓటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ROPA 1950 ఏం చెప్తుంది, ఆల్ ది సిటిజన్స్ హూ ఆర్ అబోవ్ 18 years వాళ్ళు ఓటర్ కింద రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు. దట్ మీన్స్ 18 కన్నా తక్కువ ఉండే వాళ్ళు అవ్వకూడదు, సిటిజన్స్ లేని వాళ్ళు అవ్వకూడదు. నౌ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈసీఐ సిటిజన్స్ మాత్రమే ఇందులో పార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి దేర్ మే బి ఏ కేస్ దట్ సమ్ హ్యావ్ గివెన్ అప్ సిటిజన్షిప్. రైట్, యూఎస్ఏ సిటిజన్షిప్ ఏదో తీసుకొని ఉండొచ్చు, నా వాళ్ళ నేమ్స్ ఇందులో ఉండడం కరెక్ట్ కాదు కదా. సో దాట్స్ వై వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అని చెప్పి ఈసీఐ చెప్తుంది. నౌ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాయింటింగ్ అవుట్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైమ్ SIR ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఎవ్రీ 10 years అప్ టు 2002 ఇట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ రెగ్యులర్లీ. 2002 తర్వాత లాస్ట్ 23 yearsలో మాత్రమే అవ్వలేదు. దట్స్ వై అగైన్ వీఆర్ డూయింగ్ అని చెప్పి చెప్తుంది. రైట్, సో ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు నో అబౌట్ దిస్ SIR అంతే. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950 అండ్ ఆర్టికల్ 326. ఓకే, నౌ as I had mentioned in the past also this had happened many times. 1952, 56లో అయింది, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 92, 93, 95, 2002, లాస్ట్ టైం 2003లో అయింది. అయితే ఆ తర్వాత ఇంకా అవ్వలేదు, కానీ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ హ్యాపెండ్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ ద పాస్ట్. సో దెర్ ఈస్ నో రాంగ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్.
నౌ ఎస్ఐఆర్ అంటే అర్థమైంది కదా, బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూరిఫికేషన్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎలక్టోరల్ రోల్. ఎలక్టోరల్ రోల్ అంటే ఓటింగ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఓటర్స్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, రైట్. నౌ ఇప్పుడు న్యూస్ ఏంటి ఇక్కడ, నో నోటీసెస్ టు 88% తమిళనాడు ఓటర్స్ ఫేసింగ్ డిలీషన్. ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఆబ్వియస్గా కొంతమంది పేర్లు తీసేశారు. ఈ వెరిఫికేషన్ ఎలా అవుతుందంటే ఈసీఐ విల్ బీ సెండింగ్ బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్. ఇందులో ఉన్నది అక్కడ నిజంగా ఉన్నారా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. నౌ ఎవరినైతే డిలీట్ చేసేస్తున్నారో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఈసీఐ టు గివ్ దెమ్ నోటీస్. ఫెయిర్ ట్రైల్ అనేది జరగాలి కదా, మీ పేర్లు తీసేస్తున్నామంటే అవ్వదు కదా. మేబీ వాళ్ళ హౌస్ చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు, దేర్ మే బీ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, అర్లియర్ అడ్రస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఇష్యూ ఉండొచ్చు. సో టు సాల్వ్ దిస్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ అ నోటీస్. నౌ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకి ఏమొచ్చింది అంటే ఈసీఐ చాలామందికి నోటీసెస్ ఇవ్వకుండానే తీసేస్తుంది నేమ్స్ అని చెప్పి, రైట్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 10. ఇది హైదరాబాద్ ఎడిషన్లో రాలేదు, ఢిల్లీ ఎడిషన్లో ఉన్న న్యూస్ ఇది. కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ తులు యాజ్ సెకండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ మినిస్టర్. నౌ మనకి ఎగ్జామ్కి ఇక్కడ ఏం తెలియాలి అని అంటే అది పక్కన పెట్టండి. అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. నౌ వాట్ ఆర్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ఇండియా? What all the languages which are mentioned in Schedule 8 of our Indian Constitution are called as official languages? India officially has 22 official languages. Ipudu, now is there any process to add languages to this? So any language can be added to this 8th schedule. There is no type of requirement ఇదే క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అని చెప్పడానికి ఏం లేదు. there is no eligibility criteria is there for adding a language into classical language. సో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ కింద యాడ్ చేయడానికి ఏది లేదు. నౌ టెల్ మీ, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ లాంగ్వేజ్ టు ది షెడ్యూల్ 8, డూ ఐ నీడ్ అమెండ్మెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 368? అవసరం లేదా? రైట్. సో ఆబ్వియస్లీ వీ రిక్వైర్ అమెండ్మెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 368. సో అంటే దాని అర్థం, ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ కెన్ బి అమెండెడ్ వితౌట్ నీడ్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 368? Obviously, see, constitution can be amended in two ways. First, under article 368, second, outside article 368. Under article 368 కింద amend చేయడానికి two procedures. If any of the provisions will be violating federalism, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కూడా ఇంపాక్ట్ అయితే వాటిని స్పెషల్ మెజారిటీ ఇన్ ది పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ రాటిఫికేషన్ కూడా కావాలి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ అమెండ్మెంట్ ఇన్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్కి స్టేట్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వీ రిక్వైర్ స్టేట్ రాటిఫికేషన్ ఆల్సో, సమ్ ప్రొవిజన్స్ స్పెసిఫిక్గా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షెడ్యూల్ 7, మెయిన్గా షెడ్యూల్ 7 అమెండ్మెంట్ చేయాలంటే ఫెడరల్ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి వీ రిక్వైర్ స్టేట్ రాటిఫికేషన్ ఆల్సో. సిమిలర్లీ వన్ మోర్ టైప్ అండర్ ఆర్టికల్ 368 వేర్ నో స్టేట్ రాటిఫికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్. సో షెడ్యూల్ 8 అమెండ్మెంట్ చేయడానికి స్టేట్ రాటిఫికేషన్ అవసరం లేదు. దీస్ ఆర్ అమెండ్మెంట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 368. There are some more things which can be amended outside article 368. For example, schedule 5 లో మార్చేయాలి, షెడ్యూల్ 6లో మార్చాలి, పంచాయత్ దిస్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్, 6th షెడ్యూల్ ఏరియాస్, ఇవేవి మార్చడానికి వీ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ అమెండ్మెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 368. దట్ మీన్స్ ఇది అమెండ్ చేయడానికి వీ కెన్ డూ యాజ్ ఎ నార్మల్ బిల్. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎనీ అమెండ్మెంట్ అండర్ ఆర్టికల్ 368 వీ విల్ బి గివింగ్ ది నెంబర్ 105th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్, 106th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్. ఒకవేళ అవుట్ సైడ్ 368 అంటే జస్ట్ వీ కెన్ పాస్ యాజ్ ఎ నార్మల్ బిల్, సింపుల్ మెజారిటీతో బిల్ పాస్ చేసేస్తాము. వీ వోంట్ బి గివింగ్ ఇట్ ఎనీ నెంబరింగ్.
రైట్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ అయినప్పుడు షెడ్యూల్ 1 అండ్ షెడ్యూల్ 4లో మార్పు తేవాలి కదా, తెలంగాణ నేమ్ యాడ్ చేయాలి, తెలంగాణకి స్పెసిఫిక్ రాజ్యసభ సీట్స్ ఇవ్వాలి. బట్ ఏదైనా అమెండ్మెంట్ ఏం లేదు కదా దానికి, జస్ట్ ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ 2014 ద్వారా ఫార్మేషన్ అయిపోయింది అంతే కదా, రైట్. సో కాన్స్టిట్యూషన్లోనే మెన్షన్ చేస్తారు which articles require amendment under article 368 and not under article 368 అని చెప్పి, రైట్. సో టు యాడ్ a scheduled language we require amendment under article 368. in the past, in constitution start అయినప్పుడు we used to have 14 languages, now it went up to 22 languages. now ఇదేంటి మనం అంటుంది, అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ది నేషనల్ గవర్నమెంట్. నౌ దిస్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ కంప్లీట్ ఇండియా. నౌ స్టేట్లోనే మాట్లాడేటప్పుడు అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఈ అన్ని ప్రాసెస్ అండ్ జ్యుడిషియరీలోనే ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలి, పార్లమెంట్లో ఏ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండర్ ఆర్టికల్ 343 to 345. నౌ 343 విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్ ఆల్ ది అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్. మనం ఏదైతే షెడ్యూల్ 8 అని అన్నామో అది ఎక్కడి నుండి బోర్న్ అవుతుంది. Now specifically to the states, article 345 says that official language or languages of a state, the state legislature may adopt any one or more of the languages or Hindi as the official language of the state. Until the state legislature otherwise provides by law, English language shall continue to be used as official language of the state. So 345 ద్వారా ఎవరి చేతిలో ఉంది స్టేట్ యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ మార్చుకోవడానికి, స్టేట్ లెజిస్లేచర్, రైట్. అండ్ రిమెంబర్, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఏదైనా లాంగ్వేజ్ని యాడ్ చేయాలంటే దెర్ ఈస్ నో నీడ్ దట్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ 8th షెడ్యూల్. 8th షెడ్యూల్లో లేని లాంగ్వేజ్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదంతా ఎందుకు, ఇంగ్లీష్ 8th షెడ్యూల్లో లేదు కదా, English is not part of 8th schedule, we are using that. Similarly, even though Tulu is not part of 8th schedule, that can be used as an official language. That should be done by state legislature and state assembly loni bill pass cheyali, it should become an act. Now news enti, Karnataka government is planning to make along with Kannada Tulu as the second language. ఎందుకంటే in your Indian society you might have learned some people some reason సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ కర్ణాటకలోని తులునాడు అనే సపరేట్ స్టేట్ కావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. టు అపీజ్ దెమ్ ఆర్ వాళ్ళని రీజనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కోసం అంటూ దే ఆర్ గివింగ్ తులు లాంగ్వేజ్ సెకండ్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ స్టాటస్ అనేది ఇస్తున్నారు, రైట్. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 10. పేజ్ నెంబర్ 10 ఇది ముందు చూడండి. ఆయుష్ ఎక్సెల్ సైన్స్ MOU విత్ జెప్టో, లెఫ్ట్ బాటమ్, ఆయుష్ ఎక్సెల్ సైన్స్ MOU విత్ జెప్టో. నో జెప్టో మనకు తెలిసిందే కదా, ఇట్ ఈస్ అన్ క్విక్ కామర్స్ యాప్. ఈ కామర్స్కి క్విక్ కామర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? Quick commerce is part of e-commerce where quick delivery, 9-minute delivery, 6-minute delivery, 15-minute delivery and all. Now of course దాన్నే బ్యాన్ చేద్దామని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనుకుంటుంది. దేర్ ఆర్ నో అఫీషియల్ గైడ్ లైన్స్ అంటిల్ నౌ. నౌ ఆయుష్ ఎక్సెల్ హ్యాడ్ సైన్డ్ అన్ MOU విత్ జెప్టో. ఇదేంటి అంటే ఆయుష్ ప్రొడక్ట్స్, ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో that can be given to the people using this Zepto platform. సో డిజిటల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అవుతుంది. జనరలీ ఆయుష్ ప్రొడక్ట్స్ అంతా కూడా మన ట్రైబల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి మార్కెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వడానికి కూడా ఈ కామర్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్లేస్, గవర్నమెంట్ స్ట్రీమ్లైన్స్ ప్రాసెస్ టు గెట్ గ్రీన్ కన్సెంట్. నౌ ఇదేంటి అంటే, సి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అన్ ఇండస్ట్రీ, I require number of permissions. వాటర్ యాక్ట్ కింద పర్మిషన్ కావాలి, ఎయిర్ యాక్ట్ కింద పర్మిషన్ కావాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కింద పర్మిషన్ కావాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్సెస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ కీపింగ్ అన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టు ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ది సరౌండింగ్ ఏరియాస్, అది కరెక్ట్ కాదు కదా. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అనేది చేసి
we will be giving permission to that. In that scenario, there is requirement of environmental clearances under Air Act, Water Act, Environment Protection Act and many other things. Forest ni cut cheste Forest Conservation Act kinda ఇలా number of provisions అనేవి ఉంటాయి. Now ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా గవర్నమెంట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటుంది అంటే ఎయిర్ యాక్ట్, వాటర్ యాక్ట్ వీటన్నిటికీ కూడా ఒక సింగిల్ పర్మిషన్ ఇచ్చేలాగా, బేసికల్లీ ఫర్ ది ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఓకే, నౌ ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. This is the thing we need to remember. You will be studying in your environment also again. Air Act, Water Act provisions అనేవి మనకు తెలియాలి. Now first, Air Act formed in 1981 and Water Act formed in 1977. 1974 and దానికి అమెండ్మెంట్ మళ్ళీ 1977. నౌ వాటర్ యాక్ట్ చేసిన మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. సిపిసిబి అండ్ ఎస్పిసిబిస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అండర్ వాటర్ యాక్ట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, దిస్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. సో వాటర్ యాక్ట్ ఇది ఏ యాక్ట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ సిపిసిబి ఏ స్టాట్యూటరీ బాడీ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ వాటర్ యాక్ట్. రైట్, నౌ ఫర్దర్ we are having Environmental Protection Act also. మేజర్గా ఈ యాక్ట్స్, ఎయిర్ యాక్ట్, వాటర్ యాక్ట్ ఇవన్నీ ఏం చెప్తుందంటే యాజ్ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సిపిసిబి ఒక యాక్ట్ ద్వారానే క్రియేట్ అయినా సరే ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సిపిసిబి టు హ్యాండిల్ బోత్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ వాటర్ పొల్యూషన్ రెండు కూడా. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లైసెన్సెస్ కావాలి అని అంటే మనం సిపిసిబికి అప్లై చేసుకోవాలి. రైట్, సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొల్యూషన్ లైసెన్స్ అని అంటాం కదా అవే. రైట్, నౌ ఇన్ డీటెయిల్ యూ విల్ బి లర్నింగ్ ఇన్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్ సిపిసిబి, ఎస్పిసిబి. సి దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఎన్జిటి? అదొకటే కదా, ఇంకేముంది, సినిమా ఉంది ఏమన్నా? నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్. నౌ ఈజ్ దట్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ? అది స్టాట్యూటరీ బాడీ. ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2010. ఓకే, now these are the main things related to our environment: NGT, CPCB, SPCB. Right, next, see this is also not there in the Hyderabad edition. Enti ante not something that should be repeatedly proven. NHRC on re-verification of government staff with disabilities. బేసికలీ పీడబ్ల్యూడి ఎంప్లాయీస్ ఎవరినైతే రిక్రూట్ చేసుకున్నారో ఆల్రెడీ ఒక పిటిషన్ ఏంటి అని అంటే దోస్ దెయిర్ డిసబిలిటీ మస్ట్ బి వెరిఫైడ్ రెగ్యులర్లీ అని చెప్పి ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఏం చెప్తుందంటే అలా చేయడం అంటే వీఆర్ బేసికలీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టు. సో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ రీవెరిఫికేషన్ అని చెప్పి ఎన్హెచ్ఆర్సీ చెప్పింది. లీవ్ దిస్ అసైడ్, ఎగ్జామ్ మనం తెలియాల్సింది డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఎన్హెచ్ఆర్సీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ 2 to 3 years ఒకసారి ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ యూ విల్ బీ సీయింగ్ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్హెచ్ఆర్సీ, National Human Rights Commission powers and all, which you will be learning in your constitutional bodies idantha. Now the things you need to remember with respect to NHRC: is it a statutory body or constitutional body? Statutory body formed under which act? Statutory అంటే ఏంటి? if there is any supporting act we will be calling it as statutory. కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. రెండు కాకపోతే నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్, నాన్ స్టాట్యూటరీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఫార్మ్డ్ బై గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్. దిస్ ఎన్హెచ్ఆర్సీ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అండర్ విచ్ యాక్ట్? చెప్పండి. ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ 1993. రైట్, దిస్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ 1993 led to the formation of National Human Rights Commission and State Human Rights Commission. ఇది మీకు గవర్నెన్స్లో ఎక్కడ చూసుంటారు కదా. రైట్, నౌ దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎందుకు చేసాము అని అంటే there are principles called Paris principles. India had ascended to this Paris principles. మనం Paris principles ని సైన్ చేసాం కాబట్టి, see Paris agreement is different, Paris principles are different. This Paris principles are related to the human rights across the world. మనము ఆ Paris principles ని సైన్ చేసాం కాబట్టి it is mandatory on Indian government to make an act related to the human rights protection. సో అప్పుడు Paris principles మనం అసైన్ చేసాం కాబట్టి ఇది క్రియేట్ చేసాం. What it will be doing? It will be creating institutional mechanism, chairman, vice chairman and all.
Now in 2019 an amendment happened to this National Human Rights Commission. అప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే క్వాలిఫికేషన్స్, అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్, ఆల్ దీస్ హ్యాస్ బీన్ షిఫ్టెడ్ టు ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అర్లియర్ సిమిలర్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండేది, దే హ్యాడ్ చేంజ్డ్ దిస్ టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విల్ బీ మేకింగ్ ద రూల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అపాయింట్మెంట్, క్వాలిఫికేషన్స్, టర్మ్స్, శాలరీ అండ్ ఆల్. ఓకే, నౌ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ మీరు ఎగ్జామ్లో మీ రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో చూస్తారు, బట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ both for prelims and mains. Okay, NHRC is in news every week. Now recently ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అని అంటే NHRC అంటే బేసికల్లీ ఏంటి, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ సివిల్ కోర్ట్ అండ్ ఆల్. నౌ ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో అక్రాస్ ఫర్ ఎవ్రీ కంట్రీ విల్ బీ హ్యావింగ్ దర్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్. దేర్ విల్ బీ ర్యాంకింగ్ ఫర్ దెమ్. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్, ఫర్ గివింగ్ ర్యాంకింగ్ టు దీస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ బాడీ కాల్డ్ గ్లోబల్ అక్రిడిటేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, గన్హరి. నౌ వీళ్ళు ఇండియాకి హ్యూమన్ రైట్స్ సరిగ్గా లేవు అని చెప్పి దే హ్యాడ్ టోల్డ్ దట్ వీ కెనాట్ గివ్ ఏ కేటగిరీ టు ఇండియన్ NHRC. NHRC అపాయింట్మెంట్లో ఫ్లాస్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ ఎవరిని కావాలంటే వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తుంది, సో వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏ కేటగిరీ అని చెప్పింది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. నెక్స్ట్, just for reference, 66% sanitation workers in central government from SC, ST, OBC groups, DOPT report. Now basically sanitation workers SC, ST, OBC groups నిన్న ఉంటున్నారంటే ఇది ఏం చెప్తుంది మనకి ఈ రిపోర్ట్? It shows that menial jobs, lower level jobs are being taken by దిస్ లోవర్ క్యాస్ట్ సొసైటీ. ఏదైతే లోవర్ క్యాస్ట్ అని చెప్తుందో వాళ్ళే మేజర్ షేర్ ఉన్నారు. దట్ మీన్స్ దేర్ ఈజ్ డిస్క్రిమినేషన్, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. అండ్ స్పెసిఫికల్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయకపోయినా సరే వీ హ్యావ్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఏంటి అంటే వితౌట్ ది యూజ్ ఆఫ్ మెషిన్స్ people will be going directly into the drainages and they will be cleaning. Because of that there are many deaths. Manual scavenging is a crime in our country. 2013లోనే దాన్ని మనం బ్యాన్ చేసేసాం. రైట్, నౌ వీ హ్యావ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ యాక్ట్ 2013. దాని ద్వారా మనము వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నాము ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. వీ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఎ స్కీమ్ కాల్డ్ నమస్తే స్కీమ్ ఫర్ మెకనైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ వీ విల్ బి ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ స్కిల్లింగ్ టు దెమ్. నౌ ఇందులో కూడా ఏంటి అంటే మెయిన్ థింగ్, దిస్ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఈజ్ ఆల్సో బీయింగ్ డన్ బై వల్నరబుల్ సెక్షన్స్. చాలా వరకు SC, ST, స్పెసిఫికలీ సమ్ గ్రూప్స్ లైక్ పాకి క్యాస్ట్ అండ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ క్యాస్ట్ లైక్ చండాల అండ్ ఆల్ టేక్ మోర్ షేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్. అదేం చెప్తుంది, లోవర్ క్యాస్ట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ సరిగ్గా లేవు. బికాస్ ఆఫ్ ది క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, దే హ్యావ్ టు టేక్ మీనియల్ జాబ్స్. నౌ మీనియల్ జాబ్స్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, దేర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కెనాట్ గెట్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్, గుడ్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, దే విల్ ఆల్సో బీ స్టేయింగ్ దేర్ ఓన్లీ. ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుంది, సే సమ్ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ యాక్సెస్ టు ది ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, దే విల్ బీ క్లైంబింగ్ ది ladder. లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఇంకా అలానే ఉండిపోతే వాళ్ళు ఇంకా ఎదగడానికి లేదు. ది గ్యాప్ విల్ బీ ఇంక్రీజింగ్, ఇన్ఈక్వాలిటీ విల్ బీ ఫర్దర్ రైజింగ్. సోషల్ మొబిలిటీ అనే దానికి అసలు స్కోపే లేదు, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనే దానికి ఒక స్కోపే లేదు. దిస్ ఈజ్ వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, లాస్ట్లీ ఇంకా ఉన్నాయా? యా, ఎకానమీ పేజ్. IIP growth quickens to 26-month high of 7.8% in December 2025. Now ఈ డేటా మనకు అవసరం లేదు బికాజ్ IIP వాల్యూస్ విల్ బీ కమింగ్ రెగ్యులర్లీ. ఎవ్రీ మంత్ మనకి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి. నౌ IIP అంటే ఏంటో మనకి ఎగ్జామ్ తెలియాలి. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్సో. ఫైన్, సి టు ఐడెంటిఫై ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ మెజర్మెంట్? What is it? CPI, WPI, Consumer Price Index, Wholesale Price Index and all. Similarly, to identify industrial production, industrial growth ఎలా ఉంది అని కనిపెట్టడానికి we have a metric called Annual Survey of Industries అనేది ఉంది మనకి.
quarterly estimates survey of industry ఉంది. Similarly, major thing to analyze the industrial production is IIP, index of industrial production. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఈ IIP డేటానే జీడిపి క్యాల్కులేషన్లో మనం యూస్ చేస్తాం సెకండరీ సెక్టర్లో. ఓకే, నౌ ఇన్ దిస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ వెంట్ 26 month high of 7.8%. అప్పుడుతో పోలిస్తే ఇప్పుడు గ్రోత్ 7.8% అయిందని. ఇది మనకు అవసరం లేదు, కానీ వీ నీడ్ టు నో హూ విల్ బి రిలీజింగ్ దిస్ IIP అండ్ ఆల్. IIP will be released by NSO, National Statistical Office, under Ministry of Statistics and Program Implementation. This will be released monthly na annually na? Monthly, and base year for its calculation is 2011-12. Now government అయిపోయింది ఈ 2000, ఇదే లాస్ట్ ఈ డిసెంబర్దే IIP 2011-12 బేస్తోనే స్టార్ట్ ఇచ్చేది. ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ IIP values with new base year of 2022-23. ఏ కమిటీ ఇది రికమెండ్ చేసింది? దిస్ ఈజ్ రికమెండెడ్ బై బిశ్వనాథ్ గోల్దర్ కమిటీ ఆన్ నేషనల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసింది. దిస్ కమిటీ ఆన్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ హెడెడ్ బై బిశ్వనాథ్ గోల్దర్. ఆయనకి ఏం డ్యూటీ ఇచ్చారంటే జీడిపి బేస్ ఇయర్, IIP బేస్ ఇయర్, CPI బేస్ ఇయర్ ఇవన్నీ మార్చమని వాళ్ళకి డ్యూటీ ఇచ్చారు. Now they had given their report, and వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం we are changing GDP base year and IIP base year to 2022-23, CPI base year to 2024. 2012 ఉండేది 2024 చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ మంత్ నుండి వచ్చే మొత్తం అన్ని వాల్యూస్ కూడా న్యూ బేస్ ఇయర్ నుండి వస్తాయి. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. అండ్ WPI బేస్ ఇయర్ని చేంజ్ చేయడానికి వీ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ రమేష్ చంద్ కమిటీ. వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ 2011-12 నుండి 2022-23కి మార్చుతున్నారు. ఓకే, యా. And in this IIP, majorly we will be having two classifications: broad-based classification and use-based sector. మైనింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే అందులో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ని ఇలా 3 సెక్టార్స్ కింద డివైడ్ చేశారు. మైనింగ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అండ్ ఇన్ దిస్ అరౌండ్ 64% షేర్ ఈస్ టు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సెకండ్ మైనింగ్ అండ్ థర్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఆర్డర్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. బేసికలీ మ్యాక్సిమం మినిమం ఈ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ హైయెస్ట్, సెకండ్ మైనింగ్, థర్డ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఓకే, order of this IIP. Okay, next in this IIP will be giving a classification of all the sectors. Now in these sectors 8 sectors are very much important. We will be calling them as core sectors. ఈ 8 sectors యొక్క షేరే 40.27% ఉంటుంది IIPలో, రైట్? సో those 8 sectors constitute 40.27%, and ఈ 8 సెక్టార్స్ యొక్క గ్రోత్కి సపరేట్గా విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 8 కోర్ సెక్టార్స్ దట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై కదనా సుధా. చాలాసార్లు చెప్పాను, చెప్పండి. ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్. ఓకే, WPI రిలీజ్ చేసేది, ఇది కూడా చేస్తుంది. ఫైన్. ఇన్ దిస్ 8 కోర్ సెక్టార్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ది ఆర్డర్ ఆల్సో. ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. దేనికి ఎక్కువ వెయిట్, దేనికి తక్కువ వెయిట్ ఉంటుంది అని చెప్పి దీనికి అప్పుడు మీ నిమోనిక్ కూడా చెప్పాను నేను, రైట్? రెస్క్యూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్, బేసికలీ హైయెస్ట్ రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, నెక్స్ట్ స్టీల్, నెక్స్ట్ కోల్, క్రూడ్ ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, సిమెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఫర్టిలైజర్స్. మీకు ఇండివిజువల్ షేర్ ఏం అవసరం లేదు, కానీ జస్ట్ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. లాస్ట్ టైం ఏం అడిగారంటే ఉన్న దాంట్లోనే ఏది హైయెస్ట్ షేర్ అని అడిగారు. ఆబ్వియస్లీ రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ హ్యావ్ ది హైయెస్ట్ షేర్. ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 40.27% ఆఫ్ IIP వెయిటేజ్. క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్? థ్యాంక్ యూ.